지난 한 50년 동안 산림청에서 하고 있는 다양한 숲에 손을 대면서 산불로부터 숲을 보호하겠다 또는 시설물을 보호하겠다는 그런 정책들이 대부분 이제 실패가 되었거든요. 국립공원관리공단에서는 숲을 거의 손을 대지 않습니다. 국립공원은 대부분 대형 산불이 입구에서 다 저지가 됩니다. 스트레이트가 인터뷰한 해외 전문가들도 숲을 그대로 두면 산불에 강한 숲이 된다고 입을 모았습니다. Lots of experience fighting fires in logged over areas that they were burning fast and hot, and experiences in old growth forests where the fire behavior was much less intense, the spread was slow. It was a different experience. If you have a severe fire that kills the pine trees, then any oak saplings will take over from there and it will turn into an oak forest at that point, and it will be safe from fire then.